Tsukiji Market is one of the largest and most famous food markets in the world. The market takes up an area of 32 football fields in the middle of Tokyo. Nearly 1,000 different types of food a day come to this market. The market showcases fresh seafood from the sea that surrounds all the islands of Japan. All kinds of food, vegetables, fruits, and processed foods are rushed into this market from all over Japan. Tsukiji is a wonderland for any food lover. Jason Hancock is one of many who are crazy about Tsukiji Market. Today, we want to introduce you to the world of wasabi. Wasabi, a green paste which burns your nose. We will show you what wasabi really is. In this episode, we unveil the mystery of wasabi. Trails to Tsukiji. It's 5 o'clock in the morning. While the city still sleeps, Tsukiji is nearing its peak hour. Wasabi. I've only seen wasabi when we're eating fish it's the green paste stuff, and I've seen it in the tube. So my image of wasabi is that it's the size between a carrot and a Japanese radish. I think wasabi would look like this. Let's find out how it really looks. No better place to start than in Tsukiji. すいません。わさびどこですか？わさびはどこだろう、ちょっと俺もわかんないけど。すいません。わさびどこですか？わさび。はい。魚よりもね、八百屋だもん。八百屋の方に。野菜だもん。わかりました。ありがとうございます。A vegetable, so wasabi is a vegetable. わさびはどこですか？わさびここですか？見せてもらっていいですか？ Finally, we have found wasabi. これがわさびですか？これが This is my first time to see wasabi. That's kind of close to what I imagined it to be. Or maybe not. There's actually different sizes. Small ones and then bigger ones. It's actually a little bit different than I thought. I thought it would be more smooth, but it has a lot of bumps all over it. So this is wasabi. So I think something's going to start, but I don't know what's happening. The bell signals the start of the auction. In searching for wasabi, I arrived at the vegetable market. What I found out was that Tsukiji has a huge vegetable market that is almost as big as the fish market. I asked one of the auction operators to teach me how to eat wasabi. わさびおろし金。あ、これは何ですか？まあ専用のおろし金。ポケットから出てきましたね。そうです。すでに持ち歩くように。そうなんだ。はい。丸を描くようにおろしていく。あ、匂いがすぐ来るんですね。はい。わお。じゃあ食べちゃっていいんですか？はい、どうぞ。はい、じゃあこれぐらいいきます。もうちょっと。もうちょっこれぐらいいきます。多い？と。いや、ちょうどいいです。ちょうどいいぐらいですよ。Here we go. 結構ね、これが効くんですね。もう今鼻に目に来てるんですけど、初めてこうやって食べたんですけど、やっぱりこうショッキングだね、ちょっと。そうです。Tsukiji has the largest trading volume of wasabi in Japan. The finest wasabi always comes to Tsukiji, where you can find a whole variety of fish, because wasabi is mainly eaten with those fish. Sometimes a box of wasabi can be traded at $400. Tsukiji even has shops dealing exclusively in wasabi.
I didn't know that there were several types of wasabi. この葉っぱのグリーンのこの緑系のタイプのと紫とか赤いタイプの約2種類ですね。The green type is called Misho, and the red ones are called Mazuma. 味はどうですか？味はそうです。こっちの方はさっぱり系ですね。さっぱり系。はい。で、こっちの方は粘りの強いこってり系ですね。こってり系。I'm going to eat and compare the two. Let's start with the refreshing Misho type. さっき見たのが、金属だったんだけど、これは何ですか？これはサメの皮。サメの皮ですか？サメの皮、ザラザラしてる。あ、本当だ。サンドペーパーみたいに。このサメの皮でおろすと辛みが出て美味しく滑らかにおろせる。そうなんですか。So, let's try Misho wasabi grated with shark skin. 本当だ。そうでしょ。味がちょっとね、浅いですね。フレッシュな感じがする。フレッシュがですね。Misho wasabi has a watery taste and mild pungency. And Mazuma has a sticky texture and 匂いがこっちの方が出るんですね。そうでしょ。どうでしょう。鼻にくる。Mazuma has a deep green color. It takes 2 years to grow, twice the length of Misho, and hence has more spiciness and fragrance. And it is this Mazuma that first-class restaurants and sushi bars seek. This eliminates the fishy smell of seafood. And wasabi also has a surprising effect. Wasabi not only repels mold, but it also prevents the growth of E. coli, one of the causes of food poisoning. It is a Japanese wisdom to eat raw fish. 本当に魔法な野菜ですね。魔法の野菜でしょ。これは日本にしかない野菜ですか？日本にしかない。日本の山の水が美味しいわさびを作るんです。だから外国に持ってっても同じものができないんです。地域の味が出るんですね。そう、地域のお水の味が出る。私はね、その話は、お米とかお酒では聞いたことあるんだけど、わさびにもそうなんだ。そうなんです。すごい。Jason heads to Shizuoka at the foot of the World Heritage Registered Mount Fuji in search of the highest grade wasabi traded at Tsukiji. The rain that falls here in the mountains of the Izu region is said to nurture the best wasabi in Japan. Our guide is Tetsuji Ida, a 9th generation wasabi farmer. His family has raised wasabi for more than 250 years. I am wondering where they grow wasabi this deep in the mountains. ここがわさび沢です。これがこれわさびです。これがわさびの畑。これはすごいね。水が多いですね。これ全部湧き水です。わさび水が好きなんですね。そうです。大好きです。僕イメージは庭のような感じだったんですよね。水をあげるような植物だと思ったんですね。この水の中に育てるとは思わなかった。しかも葉っぱの形もそう見たことないかもしれない。見たことないです。ふわふわしてる感じがしてたんですけど、結構大きいね。手のひら大の大きさのあるものから。これぐらいになっちゃう。よし。I was surprised by the shape of the leaves and how they grow. それがここが皆さんが知ってるわさび。それが水面の上に。そう大根は植えたら下へ伸びるんだけど、わさびは植えたら上に伸びてくる。上に伸びてくる。What does the root look like? でこれがわさびの子供ですか？そうこれが子供。これがわさびの子供たち。で子供たちをこうやって一個一本よいしょ手でこうやって取っていくと、中から親が出てくる。おお。でこれは植え替えれるんですか？これを植えるんです。またこれを植えて。植える。すごい。It takes 2 years for Mr. Ida's Mazuma wasabi to grow fully. During that time, he says these mysterious bumps appear. イボがこうできるんだけど、このイボは
この葉っぱがこうやってコロンって落ちた後がこのイボ。そうなんだ。そう。 The number of bumps, which are like tree rings, increase as the wasabi grows. For the wasabi to grow this much, he must use a lot of fertilizer. 何も肥料は与えてません。この自然に水だけでこうなっちゃうんですね。そう逆にこの湧き水がわさびにとって一番大事な肥料であって、この天城さんからこう湧き出た水がものすごくわさびにとってはいいのかもしれない。 Every year, about 4,000 millimeters of rain fall on Mount Amagi. So the spring water from the mountain is rich in minerals. They provide rich nutrition for wasabi. いいね。いいね。美味しい。美味しいでしょ。わさび羨ましい。毎日この水が飲めて。あー冷たい。これは冷たいね。 This cold water is the key to raising great wasabi. The water temperature is 12 degrees Celsius. Any higher than this, and the wasabi starts to spoil. However, when you draw water to the fields, the water temperature rises with the sun's heat. So they use nets to prevent the sunshine. And we found an amazing ingenuity in these tanada, or terraced fields. The foundation of the field is made of rockwork. The surface is covered with gravel, and the water constantly passes through the inside of the rockwork. This is the secret. The sunshine does not reach the rockwork, so it acts as a sort of refrigerator. Even if warmed by the sun, the water temperature is decreased to 12 degrees Celsius in the rockwork. It is a mechanism by which cold water is constantly supplied. No pesticides are used. Wild birds eat any pests. It's all about taking advantage of its natural cycle as much as possible. Mr. Ida introduces me to a unique local wasabi cuisine. Wasabi actually bears a flower. The local dish is tempura, using wasabi flowers and leaves. じゃあわさびって本当に無駄遣いはしないね。そうですね。全部使えるんですね。 It is better to enjoy them with salt. First, the leaves. いいですね。わさびの味はあんまりしなかったんですね。なんかこれがわさびの葉っぱだって言われなかったら多分わからなかったと思います。Then, the flowers. 同じ植物なのに味が全然違いますね、これは。そうなんですね。花だと苦みがあって、これはね、日本でしか味わえないような気がしますね、これは。Wasabi brought me a new and wonderful encounter with Japan. Tsukiji information. Located in a corner of Tsukiji is a little old-fashioned building. In the building, there is a room to which many foreigners flock. But wait! This looks like a cooking class. The class teaches foreigners how to make Japanese cuisine. Today we're going to make 2 different types of sushi. Of course, the ingredients are fresh produce purchased at Tsukiji. Today, participants from Italy will have a go at making sushi. Eating in restaurants is great, but in a cooking class, you can learn so much more about Japanese cuisine. Washoku, or traditional Japanese cuisine, has been registered as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. And here, the students can casually ask any questions they may have.
Looks like everyone is really into cooking. Popular dishes include tempura and okonomiyaki, and some even ask to learn bread making. The unique soft bread of Japan has quite a reputation in the world. The benefits of tsukiji are not just the fresh ingredients. Because there are also stores selling cooking utensils in the market, you can easily go and buy these. Starting with chopsticks. Makisu for rolling sushi. A handai for making sushi rice. And rice paddles. These are popular as souvenirs. Why not try local cooking while you are in Japan? Our reporter Jason is back again in Tsukiji. Now that I know a little bit about wasabi, I think I'd like to go and buy some here in Tsukiji. I decided that I need some professional advice, so I asked Satoru Uchida, an expert on vegetables, to help me find delicious wasabi. Mr. Uchida is a professional connoisseur who used to be a wholesaler at Tsukiji. Now he runs and teaches his own vegetable school. First, I'll try to choose without his advice. 美味しそうな色がしてるから、あとそんな大きくないから、味が全部ここに入ってるっていう。詰め込まれてるっていうイメージ。そうですね。これはこれで悪くないんですよね。悪くない。But he tells me size does not matter much. The important point is... これとこれの違いです。軸が小さくて、こっち太いでしょ。太いですね。こういう方のを選ぶんだ方がいいんだね。A thin neck means it is a healthy wasabi. It's proof that a good balance of minerals have been absorbed. これは意味あるんですか？これはあります。ちゃんとして並んでないとダメです。これが綺麗に並んでるんですね。これはちゃんと辛さだとか甘さが増してる証拠なんだね。You should also choose wasabi with bumps lined up in regular intervals in a spiral. This is proof that the wasabi has grown in the same water temperature throughout the year. 色はどうですか？お野菜は全体的に古くなってくるとタンニンっていうのが出てくるんだね。黒くなってくるんですよ。Which means if they aren't blackened, they are fresh. あとはそれ以外のポイントありますか？この茎がしっかりしてるんです。はい。そうですね。頑丈ですね。上で葉があって光合成が行われてしっかりと栄養分を下に送りますからね。はい。ここがしっかりしてないと栄養ここに伝わっていかないよ。そうですね。So you should choose wasabi with firm stems. Based on Mr. Uchida's advice, I finally made my choice. これも結構色がいいですね。で、結構並びが綺麗。あと首が細い。で、これがしっかりしてる。これにします。最高です。Mr. Uchida, who is also a former cook, takes the two wasabi I have chosen and turns them into some surprising dishes. わさびを使ったソルベ。ソルベ。デザート？デザートですね。でもう一つは子羊のわさびソースをでこれを焼き上げますから。ソースでもデザートでも使えるんですか？わさびを。大丈夫なんだね。うわこちらのソースはバルサミコとお醤油を使ったソースにわさびをもうここに入れてください。指がいいですか？指がいいですね。指がじゃあいきますね。はい。ここに入れてください。はい。もうそれで大丈夫です。はい。でこれかけ回します。はい。でもこれで火を止めます。もうこれで絡まれば OK です。As a final touch, I rub on even some more wasabi. わさびといえば魚ですけど、肉に合うんですか？合うんだね。わさびが持ってる辛さがですね、お肉が持ってる脂分、それが融合した時に調和されて、逆に言うと肉の味を引き立ててくれるんだね。いただきます。はい。かぶりついてください。
合いますよこれは。おいけるでしょ。辛さがそうです。まろやかになる。まろやかになるんです。爽やかになる。爽やかになるんです。どうしよう。いやもうどうしようね。With a subtle hint of wasabi flavor, the sorbet is a great dessert as a mouth refreshener. これが先生が考えたレシピですか？そうなんだな。よかったな。Wasabi definitely matches Western food too. I must say, wasabi is really versatile. For those of us who cannot get hold of fresh wasabi, we usually settle for tubed or bagged products. In fact, these are all made of horseradish and are not 100% wasabi. This is because it is impossible to make a freshly grated wasabi product. Wasabi is best eaten immediately after you grate it. Its spiciness and fragrance peak at 3 minutes and then disappear after 30 minutes. It has a very short fresh life. Is there any way to bottle that short life? This inspired the creative spirit of the Japanese. Through scientific studies, it was discovered that the enzyme which generates the spiciness in wasabi is not active when at freezing point. Eventually, an unprecedented device that grated wasabi while frozen was developed. This machine instantaneously freezes the wasabi to minus 196 degrees Celsius using liquid nitrogen and grates it. If you pack this in a bag and deliver it frozen to the consumer, they can enjoy its fresh flavor and spiciness as if it was freshly grated the second they open the bag. Okay. The taste is exactly the same. Those who want to enjoy real wasabi should try looking for stores dealing with Japanese ingredients. The best Japanese dishes to enjoy the essence of wasabi is sushi. Just 10 minutes from Tsukiji, I met a sushi chef who is known to be the wasabi master. Kazuo Nagayama is a culinary master who is respected by many sushi chefs. And of course, he uses wasabi from Shizuoka. You need to know the finest balance of pungency to enjoy the best of Mazuma wasabi. Otherwise, people say it's yabo or unsophisticated. Yabo. The word is said to reflect the spirit of true-born Tokyoites who highly value sophistication. Many amazing skills are hidden in the swift hand actions of the master. ちょっとドキドキです。 Toro is a delicacy of tuna and lets you feel the exquisite flavor of wasabi the most. わさびがなんかちょっとしたスパイスというか、トロの味がもっと深くなる感じがするね。わさびどれぐらい使いました？いいですか？6回使ってます。おお、結構の量だね。結構なもん量じゃなくて大変な量です。僕この間築地でこれぐらい食べたらもうお泣きしちゃったんですよ。いきます。どうして同じ量なのにその差が出るんですか？油の多いものはわさびが効かない。油の少ないもの、白身だとかイカみたいなものは少しでも消えちゃう。だから油のあるものはわさびをちゃんと多くしないとわさびのうまさが出てくる。The master carefully adjusts the wasabi for each piece. The amount of fat tells him how much wasabi to use. For squid, although you use very little wasabi, this does not make it yabo. 本当ですね。かすかに。かすかにでもわさび効いてますね。私はね、わさびは決まってる量だと思ったんですね。どんな寿司でも。要はわさびが効かなくちゃダメなわけね。効きすぎちゃダメなわけ。It is not just the quantity that is important. Wasabi actually tastes totally different depending on which part you use. この辺は水っぽい。薄い、味が薄いってこと。
この辺が真ん中、この辺が一番味が濃くて粘りもある、香りもある、美味しいです、はい、こっち行くと今度粘りが少なくなっていって辛み強くなってきます。 It even looks completely different. First of all, I try the top part, which is watery. Next, the middle part, the most delicious. なんかキーンとくるんですね、これが。でも甘いですね。甘みがある。And finally, the root, the most spicy part. 辛い。これをですよ。こっちから下ろしてって一番最後これになったら。はい。どうぞ。やっぱり真ん中からいった方がいいですね。だったらわさびは真二つに切って、混ぜるべきだと僕は。そうするとうまさが平均する。A single wasabi of the finest quality can cost up to 2,000 yen. To get the most out of the wasabi, it is mixed evenly and used. I am at a loss for words at the amazing stoicism for the pursuit of excellence in Japanese food culture. In order to fully enjoy the calculated craftsmanship of the chefs, there are certain mannerisms that those who eat raw fish or sashimi should know. When you eat sashimi, never mix wasabi into the soy sauce. 醤油に溶いちゃうと、醤油はすごく美味しい調味料なんで、わさびが負けちゃうんです。全面的に負けちゃう。To taste the wasabi, it is best to eat the sashimi with the wasabi directly on top. わさびが生きてるでしょ。I asked Mr. Nagayama about the essence of wasabi. 辛みってのは大人の味だし、その辛みの中に甘みがあるなんていうのはこれはもうすごい世界でしょ。その甘みが魚介類を美味しくしてくれる。うまさを引き立ててくれる。だから 100% 生かしたいと思うから。おろそかにしたくない。美味しく出したい。For the people I met, wasabi is more than just a vegetable. It is part of their daily lives and part of life as a whole. For me, it was a very valuable experience to come in contact with wasabi and these wonderful people. At Tsukiji, there are plenty of unique stories for each ingredient you can find.